Now, we have what we call the point of sale system. So, point of sale system is a system that is used by, or it is a revenues, okay, point of sale system is gamit siya sa ato ang revenue cycle, or it supplements the revenue cycle, or it is one way of re-engineering the revenue cycle. So, point of sale system are used extensively in retail establishments wherein customers pick the inventory themselves and then take them to a cashier. So, mo na ito mga point of sale. So, di ba sa kaniha is ang nahitabo ang management man or ang company pa mag-prepare sa imuhang mga inventory, di ba? Sa point of sale is the customer na dito ang pupili sa iyang inventory, which is kanang nasa imuhang mga groceries, di ba? Sa imuhang department store. So, kana sila mga point of sale systems na sila. Which is another form of it is a re-engineering of your revenue cycle. So, in the point of sale systems, the clerk scans the UPC, or the Universal Product Code, or it serves as the label on the item being purchased through a laser light. Or kanang sa i-scan nila ang kanang barcode ba? Kana. So, the scanner, which is the primary input device of the POS system, may be handheld or mounted on the checkout table. And then the POS system is connected online to the inventory file from which it retrieves product price and data displays on the clerk's terminal. Then the inventory quantity on hand is reduced in real time to reflect the items sold. So, as items fall to minimum levels, they are automatically reordered. So, mo na ang hitabo sa ato ang POS system. So, kanang kada checkout ana imong ipamalit sa grocery, nag-update po na siya sa inventory sa company. Mo na ang mahitabo sa POS. And then, nakakonect na po na diha ang mga pricing, di ba, ang product description, nga mo na makitaan sa imuhang receipt. So, So, in the POS system, the system computes the amount due. So, payment is either cash, check, ATM, or credit card in most cases. So, sa POS is wala tay accounts receivable. Manang lahi siya nga sistema tong sa ato ang gidiscuss ganiha. Kaya di ba na ata mag-update pa ta sa itong AR. Now, if checks, ATMs, or credit cards are used, an online link to receive approval is necessary. So, if makabantay mo, di ba kanang kung mo gamit kag card when you buy groceries, is ilha pa nang iswipe og another device. Di ba? Ilha pa nang iswipe. So, kana siya nga device is mo na ang nakalink sa approval. Mo na ang magkuan sa approval nga. Iswipe pa na imuhang card, then, for example, naman na instances nga makadetermine siya nga wala na i-balance imuhang card, di ba? Makaka-try pa mo na nga wala na i-balance, or there are instances nga kanang if you are buying something outside na sa imuhang credit limit, is kana is mo error siya. So, inana siya. Ang automatic na nga kanang ilahang inig-swipe na sa imong card is nakalink na po na ngadto sa imong mga bank details. Ano na siya, or sa bank nga transactions ba. So, ina na siya ka highly technologized, or highly nga dependent na yun siya sa technology, no, ang imong point of sale. Now, under point of sale system, at the end of the day, or a cashier's shift, the money and receipts in the drawer are reconciled to the internal cash register tape, or a printout from the computer's database. Now, cash over and under must be recorded. So, mo na ang mahitabo sa imuhang point of sale system. So, nanas na reconciliation every day. Now, another thing, para mas makita mo ni siya ang flowchart sa imuhang point of sale system. So, again, di ba, naakay katong cash or credit card yung ihatag, then mo imong ibayad ato sa atong cashier.
So automatic na nga na siya credit approval, inig-swipe na nimo sa imong card or something. So if cash siya imong gihatag, hatagan kag receipt. But if katong card imuha is na kay credit voucher. So if makabantay mo, di ba, inig-swipe ana nila sa imuhang card is mo print out pud na ang katong device og tulo ka buok nga murag mini na resibo, di ba? Or nana din ha imuhang debit memo kana siya or kanang voucher. Then ang isa na is ihatag sa imuha, ang duha is ilahang i-keep kay para mao na ang ilahang gamiton for reconciliation niya sa bank. So kaniyo na ay duha ka credit card vouchers. So kana mao na ari na ato sa imuhang treasury niya. So ang credit card vouchers is again mao na siya ang gamiton nimo sa katong imuhang reconciliation na niya nga gikan nimo sa imuhang banks. So kana mag-reconciliation ana na nimo ana to siya magamit mo na ilhan ang i-keep. So kana if card ang imuhang gamiton for the transaction, if cash ra is wala na siya problema, no. So again, as I mentioned, ang sa register is automatic siya sa system, no, nga mo update siya sa imong inventory, and automatic siya nga mo record og sales journal. And then ang ihang batch updating lang is kaninang by the end of the day sa imong cash receipts, general ledger og sa imong vouchers. So ani lang na siya ang mahitabo sa imong point of sale. Now again, at the end of the day, naatay katong mga deposit slips, if ever katong tanang mga cash collections, is i-deposit to siya pa daw sa imong bank ana. So muna siya ang nakanindot sa imong point of sale system, which is used by majority of the mga current retail stores. Next, we have reengineering using EDI. So when we say EDI means electronic data interchange. So many organizations have re-engineered their sales order process through EDI. EDI technology was devised to expedite routine transactions between manufacturers and wholesalers and between wholesalers and retailers. So the customer's computer is directly connected to the seller's computer via telephone line. So when the customer's computer detects the need to order inventory, it automatically transmits an order to the seller. So the exchange is completely automated and there is no human intervention or management. So ani siya mahitabo. Ang system ni what do you call this, customer is connected na siya sa system ni supplier. So bali si customer, for instance, mugamay na ang iyahang inventory, no, or mo trigger na og reorder ang iyahang system. So automatic na nga mo send siya og communication padung sa imuhang supplier. So si supplier pod is automatic nga mohimo na siya og sales order. So dili na nga wala na kanang tawag-tawag nga mahitabo. So automatic na nga naaray alert sa system ni supplier nga si customer is manginhanglan siya ani nga product and this certain quantity. So mo na siya ang murag mo start sa imuhang sales order na process. So wala na tong manual na maghimo og purchase order si customer, di ba? Manual na maghimo og sales order si supplier, diri is automatic na tanan. Now, if there are kanang mga updates pud sa kanang mga payments or kanang sa mga remittances baron, di ba? Usually is through naka-banker na siya, wherein si customer is mobayad siya through the bank, so ma-update asa na siya directly sa system ni supplier. So mo na siya ang murag what EDI system is about. Another reengineering method is through the use of the internet. So typically sa internet, there is no formal business agreements that exist. Unlike sa EDI is, di ba, gisabot yun ni customer o ni supplier nga, i-link lang nato atong system para mas paspas or para mas magamay ang ato ang cycle time, di ba, operating cycle na time. Then most orders are made with credit cards and then mainly done with email systems, and thus a turnaround document is necessary. Now, intelligent agents are needed to eliminate this time lag. And then security and control over data is a concern with internet transactions. O say pasabot aning internet transactions. Kananing mo palit kag items online, 'di ba? Nga ang imuharang ihatag is your credit informations, and then
sila ra ang muhatag og or like sila ra ang mo bill adto sa imuhang card or sa imuhang bank, di ba? Sila ra mo inform sa bank nga o kani si customer is ni bayad or ni palit siya ani sa among product, so you need to pay this to us, inana siya ba? So wala jud siya formal agreement with the customer of the supplier. So, ano na siya ang mahitabo sa internet. So, security and control is a concern because again, di ba if through the internet is prone kayo siya to hacking, di ba? What if that supplier per se is fraudulent na siya, which ang ilahang ganahan na gid is makuha ra mo mga credit informations, di ba? So, mo na you should be cautious when you are trying to do transactions online or using the internet. Kay susceptible to fraud pud kayo siya no or kanang mga scams ba nga magpaatik or dili gyud siya legit nga website, diba? Front ra dayto niya kay para lang maka-collect sa imong password baron or sa imong mga credit card details, which ila na ba nang magamit if makuha na nila nga information. So kana lang na siya ang through the internet, or that is just the things or risk involved when you are using the internet to order something. Now, let's move on to the control considerations in a computer-based accounting system. Oops. So, we have here, mo ni siya ang mga major nga considerations, no? Wait. So, we have the authorization. So, sa authorization lang is done siya on real time because usually decisions are already programmed. So, decisions are already programmed pero still dapat imuhagi pa siyang i-monitor. Like for example, ang kanang mga credit limits is pwede ram na nimo siya ma-set sa system or nimo siya para dili siya priming nga magsigig ask for approval. So, automatic approval na siya if within credit limit lang nimo siya. But then again, since these are program decisions, so kailangan gyapon ang imong authorization is kuan gyapon siya. Tanawon gyapon nimo if sakto ba or up to date pa bang imong authorizations, if kailangan ba nga patasan ang amount, kailangan ba patasan na certain amount for authorization to be needed, inana. So mo na siya ang sa imong computer based. Now for the segregation of function, consolidation of tasks by the computer is common. So meaning unlike atong sa ato ang manual, di ba nga kada person is lahi-lahi ang magbuhat sa function. Since diri sa recording is usually sa system naman tanan, what you need to protect yun is kana sa imong computer program itself. So dapat wala na yung mga errors when you are trying to record, di ba nga dapat ma-link, naka-properly link gina siya nga once mo update ka sa imong inventory is mo reflect bagid siya sa imong general ledger. So kanala na siya, then should be ang person nga mag-code sa imong program, ang person nga nag-process sa imong program, ug ang person nga ga-maintain sa imong program is mao na ang kailangan i-separate. So diri sa computer based, dili siya katong custody, authorization ug recording. Sa computer based accounting system, ang segregation of function is highly ari siya nag-focus sa lahi ang mag-code or maghimo sa program, lahi ang mag-process or katong user na nimo sa program, ug lahi ang maghimog maintenance or kanang checking sa imong program ba. So kana mo na ang functions nga dapat ma-separate under control based. Supervision, so for instance in a POS system, the cash register's internal tape or database is an added form of supervision. So mo na siya. And then for access controls, magnetic records are vulnerable to both authorized and unauthorized exposures and should be protected. So meaning employees must have limited file accessibility and must safeguard monitor computer programs. So mo nang mag-implement bardo ka ng mga user IDs. So meaning si kada employee is na siya user ID and kanayang user ID is maka-access ra to a specific nga format or specific nga process. Like for example, you are in the sales department. So
sa imuhang computer-based system, ang dapat ang ma-access ra pud nimo is kana ra pong nasa imong sales nga module, di ba? Or those transactions nga relating ra pud to sales. So inana na siya, i-limit ang control nimo kada employee based on their functions or their tasks. So, mo na ang sa imuhang computer-based. So, for example, katong giingon sa sales. Now, another thing is, for instance, si inventory clerk baron, or not inventory, for instance, si AR clerk baron is ang iyang ma-access ra gyud is purely AR ra gyud, dili siya maka-access sa imong inventory records, or dili siya maka-access sa imong kanang cash receipts, di ba? Cash receipts sa system. So dapat ang ma-access niya sa system is katurag yung sa imong relating to your accounts receivable. Now to do that is mo na nang kay mga passwords, di ba? Or na kay mga ID codes, and so on. Now, accounting records rests on reliability and security of stored digitalized data because, again, highly dependent na kaayo ang accounting records or very important ang atong accounting records when it comes to computer-based, kay kasagaran nga naka-computer-based is ang atoang accounting records. So, meaning accountants should be skeptical about the accuracy of hard copy printouts. So, dili sila mag-saligra gidayon sa hard copy, no? Dapat i-check gid nila ang nasa system. And then, this is important. There should be backups because the system needs to ensure that backups of all files are continuously kept. So, dili na kayo magsalig ka nga, okay, nalibitan sa system tenan. Pero what if something happens to your system, di ba? Yeah, since wala biya kay mga hard copies, so, wala kayo mabalikan kung dili ka mag-backup. So, mana important kayo ang backup sa computer-based. Next is independent verification. Consolidating accounting tasks under one computer program can remove traditional independent verification controls. So, to counter this problem, you must perform batch control balancing after each run and produce management reports and summaries for end users to review. So, morning, even though na siya sa system, mag-create gyapon ka mga summary reports. Like for example, mag-create gyapon ka nga pila na imong inventory level by the end, according to the system, pila imong inventory level at the end of the month. Now, na kay kaning certain inventory list na imo na siyang i-verify pod adto sa imong warehouse nimo. So, sakto ba gito ang nasa warehouse, mao gini ang remaining inventories, physical inventories nga makita nimo sa imong warehouse. So, di ba imo gyapon siyang i-verify. Another thing is sa imuhang mga reports, like sa imuhang mga subsidiary ledger, or for example, sa AR nimo. So, si customer is na siya AR nga summary, no? So, example, at the end of the period, si customer, iyang total outstanding balance is, let's per se, nasa 100,000. So, i-verify na nimong customer nga, mao ni mong bayranan based on our records. How about your records? Pilang imuhang payable sa amoa. So, ina na siya. Those are independent verification controls. Now, another kind of system is the PC-based system. So, PC-based, how is this different from computer-based? Is kani siya, sa computer-based magod, usually is, naggamit siya system, and usually is, nagamit siya sa cloud, baron, ana. Now, sa PC-based, these are usually used by small firms and some large decentralized firms, wherein it allows one or few individuals to perform entire accounting function. Kaya nga naman, tungod kay ang system niya is nara siya sa imuhang PC tanan. Nara sa imuhang computer. So, the software market offers hundreds of PC-based accounting systems. So, examples ani ang kanang imuhang QuickBooks, diba? So, kana siya is PC-based na siya. So, in contrast to mainframe and client service systems that are frequently custom designed to meet specific user requirements, PC applications tend to be general purpose systems that serve a wide range of needs. So this strategy allows software vendors to mass produce low cost and error-free standard products. So not surprisingly, PC accounting systems are popular with smaller firms which use them to automate and replace manual systems and thus become more efficient and competitive. PC systems also have made inroads with larger companies that have decentralized operations. So, in PC-based systems, the systems are usually divided into modules which are controlled by a menu-driven program. So, lahi ang imong general ledger na module, lahi ang imong inventory, payroll, cash disbursements, purchase, cash receipts, and sales order na
module. So, in a PC-based system, these are the following control issues. So, for the segregation of duties, PC systems tend to have inadequate segregation of duties. Since a single employee may be responsible for entering all transaction data, which includes katong sales order, cash receipts, invoices, and disbursement. So, siya tanan ang, kay since PC-based man to, so siya tanan ang mag-input ana sa imuhang system, no? Now, with that, it should be compensated with an increase in supervision, detailed management reports, and frequent independent verification. Kaya since isa man katao ang magbuhat sa mga transactions or minimal persons ra, so mo na nga the exposure to risk is very high. So mo nang mas dapat i-intensify pud nimo ang imong mga controls. Another is the access control issue. So, PC systems generally provide inadequate controls over access to data files. So, although some applications achieve modest security through password control to files, accessing data files directly via the operating system can often circumvent these controls. So, solutions for dealing with the problem include data encryptions, disk locks, and physical security devices. Now, lastly is the accounting records. So, data losses that threaten accounting records and audit trails plague the PC environment. So, computer disk failure is a primary cause of data loss. When this happens, recovery of data stored on the disk may be impossible. Thus, formal procedures for creating backup copies of data files and programs can reduce this threat considerably. So, unlike in the mainframe environment, backup is provided automatically, while backup of PC data files relies on conscious actions by the user who too often fail to appreciate its importance. So mo na nga diri is manual man ang imong pag-backup, no? So dapat jud ka nga conscious ka when you are to back up your data because again, highly reliant ba gihapon sa imong computer ang imong accounting records even in a computer or a PC based nga accounting system. So kana you should have external backups like through hard drives baron, di ba? So kana siya which allows you for data recovery. Now that ends chapter 4, which is about the revenue cycle.